legal research methodology, tools of study, prima impressionism. Case study role model is Justice Pavis of Cunani. Justice Pavis set in leading case such as this action is not maintainable for another reason, which I think is a weighty one, because this action is prima impressionist. This action is prima impressionist. Never the like action was brought before. Prima impressionist, never the like heard before, was the rigid precedent pursued to be the foundation of English common law and the most ordinary principles of justice to be perverted. Prima impressionist, just think of it. Prima impressionist, just think of it. If such a view had been solemnly supported by the House of Lords, this would have been a binding precedent on every court of law, and it would have tied up the whole law of England into a bundle of tape. On the contrary, it was not to be. An embryo was struggling to the birth, whose name was Action on the case, and the infant which was to be born was to grow to be one of the mightiest productions of the law. அன்னி குயின் அன்னி அப்படின்ற இங்கிலாந்து மகாராணியோட சபையில் ஒரு ஃபேமஸான லீடிங்கான கேஸ் வருது. அதில் எல்லா ஜட்ஜஸுமே, ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் எல்லாருமே ஒரு வியூ எடுக்கிறப்ப ஜஸ்டிஸ் பவ்விஸ் மட்டும்தான் ஒரு கேஸ்லால் எல்லா பேருமே ரெஸ்பாண்டன்ட் பிரதிவாதி தரப்பு பக்கம் நிற்கிறாங்க. இந்த ஜஸ்டிஸ் பவ்விஸ் மட்டும்தான் அந்த கேஸை ஃபைல் பண்ண வாதி பக்கம் நின்னாங்க. இந்த ஜஸ்டிஸ் பாவிஸ் யூஸ் பண்ண டேர்ம் தான் prima impressionis. Even though it is a legal maxim, it was used first time in case history as a citation, as a record, a quote on record, in through Justice Pavis. ஜஸ்டிஸ் பாவிஸோட சேர்ந்து பெட்டிஷனருக்கு சப்போர்ட் பண்ண இன்னொரு ஜட்ஜு ஜஸ்டிஸ் கவுல்ட், ஜிஓயூஎல்டி கவுல்ட். இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இருந்த அவை எப்படிப்பட்ட அவைனா, 200 years ago an assembly of 660 noble lords were met together to hear arguments and give judgment in the House of Lords. The immediate subject of their meeting was an appeal in an action between petitioner and respondent, but on the result of their deliberations depended not merely the satisfaction of one of the two litigating parties, but the whole future progress of English law. Queen Anne was upon the throne, and the Lord Keeper of the Great Seal was Sir Nathan Wright. This I will give a facts of nutshell in letter. Respondent was one of the 4 constables of the one borough, and his fellows are there. On behalf of respondent, all the lordships, majority of lordship, except Mr. Justice Gould, because he has first supported the I am the opinion, the term used as in the citation, quote on record, as a, I am of opinion that the judgment ought to be given in this case for the defendants, and I cannot by any means to reconcile to give my judgment for the plaintiff. But I am of opinion that this action is not maintainable for 4 reasons. Following his words, Avermans, Justice Pavis said that, yes, that term is prima impressionis. இந்த prima impressionisன்ற டெர்மினாலஜினால்
லீகல் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் இன்றைக்கி நம்ம ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம், ஜுடிஷியல் பிரசிடென்ட்னு கான்ஸ்டியூஷனை, அரசியலமைப்பை பாதுகாக்கிறதுக்கு நீதியரசர்களே தாமாக முன்வந்து காமன் சிட்டிசன்ஸோட வியூவில் அவங்களுக்கு அக்ரீவ்டாக இருக்கவங்களுக்கு நீதியை, பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நீதியை வழங்குவதற்கு அறிவியல் ரீதியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதற்கு இந்த பெர்சானிஸ் கேஸ் முக்கியமானது. இதற்காக உழைத்த அந்த ஜஸ்டிஸ் பாவல் அவர் அணிந்திருக்கும் நெக்பேண்ட், அவர் அணிந்திருக்கும் அங்கிகளை லா ஆஸ்பிரன்ஸ், ஜூரிஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் அல்லது ஜுடிஷியல் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும், போத் ப்ராசிக்யூஷன் ஆர் டிஃபென்ஸ் ஆர் மேபி ரிட், இந்த வழக்கு ரிட் ஆஃப் ராங் அப்படின்ற பேரோடையே ரிப்போர்ட்டட் ஆகிருக்கு. It not a writ of error was brought in the House of Lords. Reference book is HALM, Hallam in Hallam's Constitutional History. Hallam தன்னோட கான்ஸ்டியூஷனல் புக்கில் சாப்டர் 16 வால்யூம் 2 இந்த லீடிங் கேஸை பற்றி எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா, இட் டிட் நாட் லைக் எ ரிட் ஆஃப் எரர் வாஸ் brought in the House of Lords. இதுவரையும் ரிட் ஆஃப் எரர் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு நீதி பேராணை முழு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசத்துக்கு காரணமான இந்த லீகல் டேர்ம் பிரைமா இம்ப்ரெஷனிஸ் அப்படின்ற ரிட்டா மாறின வரலாற்று முக்கியமான காரணம் ஜஸ்டிஸ் பாவேஸ். அவரோட பங்களிப்பில் தான் சர்வதேச நீதி துறையுமே அவர் போட்ட அடித்தளத்தில் தான் நம்ம நீதிகளை கட்டமைத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவில் ஜஸ்டிஸ் பாவிஸ், நீதியரசர் பாவிஸ் போற்றுதலுக்குரியவர். அவர் எஸ் இட்ஸ் பிரைமா இம்ப்ரெஷனிஸ் அப்படின்னு சொன்ன அந்த லீடிங் கேஸ் என்னன்றதை அடுத்த பகிர்வில் பார்ப்போம். நன்றி.